on this Sunday, almost noon. We are here with the final session of Pakistan Association of Cataract and Refractive Surgery video symposium. And we start the session with recitation from Holy Quran. And I am going to recite the verses, the last verses of Surah Baqarah. اور جو سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، وہ میت کے دفن کرنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد اس کے سر کی طرف پڑھنا سنت ہے، اور یہ جو آخری آیات میں ابھی تلاوت کروں گا تو یہ میت کے پاؤں کی طرف پڑھنا مسنون ہے، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب، ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور نافرمانوں کا قول بھی قرآن میں ایک اور جگہ نقل ہوا ہے، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تو یہ دونوں اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہیں، تو یہ مومنین کی صفت ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی جانب لوٹ کے جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن رب عظیم کی جو عظیم فلسفہ اور حکمت ہے ان میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر وبال بنے گا جو اس نے برائی کی۔ آخر میں عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرمانا اور ہمیں بخشنا، ہمیں بخشتا رہ اور ہم پر رحم فرما کہ تو ہمارا مولا ہے، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ تو کیسا مہربان اور رحیم اور کریم رب ہے کہ اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا ہے، اور وعدہ بھی فرماتا ہے کہ بس رجوع کر لو، مجھے پہچان لو تو میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اور یہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، یہ مضمون اور جگہ بھی وارد ہوا ہے،
और डॉक्टर इसरार साहब इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को जो सलाहियतें अता फरमाते हैं, जो जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती सलाहियतें अता फरमाते हैं, उससे एक शख्सियत की तामीर होती है। और उसको जैसे पेरेंट्स, जैसा घर, जैसी एनवायरनमेंट मिलती है, उससे भी उसकी शख्सियत की तामीर होती है। तो ये सारा मिलकर एक सांचा बनता है। हर इंसान का जो पर्चाए इम्तिहान है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही जानते हैं कि मैंने इसको कैसा कालिब, कैसा सांचा अता फरमाया था, उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको परखेंगे। इसीलिए हमें हक नहीं है किसी दूसरे के बारे में कमेंट करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के खुद ही हिसाब लेने वाले हैं। तो हमें जो अल्लाह ने सलाहियतें अता फरमाई हैं, जो जहानतें अता फरमाई हैं, जो मुकाम अता फरमाया है, उसके अंदर रहते हुए हमें उसकी बंदगी का हक अदा करना है। और मरने से पहले पहले ये साबित करना है कि अल्लाह तू मुझे हज़ारों बरस की भी ज़िंदगी दे तो मैं तेरी बंदगी करता रहूँगा। तो अल्लाह हमें मरने से पहले अपने ज़ात आली को पहचानने और अपने आप को अपने ज़ात आली के सामने सरनिगूं करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you, Professor Mazari, for introducing the session and for beautiful recitation and its translation. Now, we are going to start with the presentations on videos during various ophthalmic surgical procedures. So can I will ask the names of the presenters who are there. My name is Dr. Faisal Iqbal and I'm a consultant vitreoretinal surgeon. But as a vitreoretinal surgeon, we come across many things such as subluxated IOLs, lenses, etc., etc. So this is something a little bit different and new. Usually there are two anchor points on the sclera where you are going to fixate a lens, but in this particular technique we are going to fixate it at 4 different points. So we are going to use 5 trocars in a pars plana vitrectomy setting, and the trocars are passed approximately 3 mm posterior to the limbus and 4 to 5 millimeter apart, sparing 3 and 6 o'clock. The trocars can be 25 gauge or 23 gauge or hybrid setup. One is there for infusion, other 4s are for the manipulation. And in this procedure, it was originally described with the Bausch & Lomb Acreos lens, but we don't have a Bausch & Lomb Acreos lens here in Pakistan, so we are going to use an alternative, which is CFI Mini 4 or a Clear IOL, which have full eyelets. And it was originally described with the help of a Gore-Tex suture. It is a PTFE suture with a very good biocompatibility and being used in the vascular surgery and cardiothoracic surgery for very long, but recently it has been introduced into the ophthalmology. So I have used both 90 Prolene in the start, and now I am using Gore-Tex suture for this particular technique. For haptic intraocular lens Can you fixation. please turn the volume on? This man presented to us with a subluxated intraocular lens, and we decided to do a 4 haptic lens fixation. First, a trocar inserted in the sclera inferiorly 3.5 mm away from limbus for infusion. Then 3 mm away from limbus 4 trocars are inserted sparing 3 and 9 o'clock positions and approximately 4 mm apart on both sides. These 2 points are 4 millimeter apart, and it is approximately 3 millimeter away from the limbus.
So this is subluxated Main wound IOL. of 5 mm was made to remove the subluxated intraocular lens. After the removal of IOL, I did complete vitrectomy and posterior vitreous detachment. 2 halves of CV8 Gore-Tex suture are cut and passed through the haptics to make 4 ends. We have replaced, we have cut the needle and we are just using the suture only. CV8 is the model name and it is equivalent to approximately 70 or 80 usual nomenclature. All 4 ends are externalized through the trocars, making the 4 anchor points ready for the lens. Lens is still outside the eye, but we are just making all 4 anchor points available before putting the IOL inside the eye. Then the lens is inserted into the anterior chamber and suspended behind the iris. Before doing any further manipulation, I have closed the main wound just to keep the eye stable. The sutures were tied with a 3-1-1 knot and tension on the suture was adjusted to centralize the intraocular lens. The knots along with suture loop are rotated to bury the knots intraocularly. The knot is going to be internalized, no edge is going to be in the subconjunctival space. So this is the post-op. Post-operatively the lens is central and patient has 6/9 vision unaided. So what are the advantages of these techniques? Because the lens is being fixated at 4 different points, so that there is rotational stability and no lens-induced astigmatism. I have done around 7 cases right now, and an average surgical astigmatism was 0.75 diopters. So there is no chances of pulling along the optic-haptic junction as in the Yamani's technique, and it is easier to perform, more controlled, and the only limitation is that it is going to be done by a vitreoretinal surgeon, and the chances of the other problems, for example retinal detachment and all those other issues, we are catering it with the pars plana vitrectomy, induction of PVD, doing all the base search and then performing this particular technique. Thank you. Any questions? Thank you, Dr. Faisal, for new addition to the surgery without capsular support. And we started from Yamani, modified Yamani. इधर आप ठहरे सवाल जवाब शुरू होता. So we Yamani से हम गए उस पे सर
modified Yamin pe gaye, और techniques हैं fixation की, and now this one. Yesterday an Italian Carnival also had another sort of lens with a T-shaped haptic, and we are using good technique for complicated problems and to place the lens within the just behind the posterior iris in good normal anatomical position. Any comment, question, or anything sharing from the? सर गोटेक्स स्विचर जो है वो अमेरिका से आया और पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है अभी करंट. हाँ जी, ये CV8 इसके जो नॉमेनक्लेचर है वो CV7 CV8 और इस तरीके से है, लेकिन जो CV ये तकरीबन 70 या 80 के बीच में फॉल करता है. सर ये जब मैंने मंगवाया था मुझे तकरीबन एक स्विचर जो है वो 8,000 रुपीज़ का कॉस्ट किया था. यस, वस्कुलर सर्जरी में. जी सर, सब कंजक्टिवल स्विचर सर बेहतरीन किस्म का, क्योंकि पेरिटो सर इस वक्त 8 केसेस हैं. सर जो पहली सर्जरी की थी वो 2021 में की थी विद 90 प्रोलीन. गोटेक्स वाला जो है वो तकरीबन अब ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है. नहीं, अभी तक स्विचर रिलेटेड कोई इशू नहीं हुआ. सर तकरीबन 3 मिलीमीटर, 2.75 to 3 ओरिजिनल उसमें है. जी सर. सर 2 ऑपोजिट फिक्सेशन साइड्स का तकरीबन ज़्यादा होगा तकरीबन. हाँ जी, तकरीबन 15 के करीब होगा. सर IOL तो मैक्सिमम जो है वो 11 mm का होगा. क्या मतलब सर, एक कैन वी हैव प्रेजेंटेशन अगेन? नहीं सर मैं आपको पिक्चर एक दिखा देता हूँ, एक सेकेंड. उसमें जो है वो उसने क्या कहते हैं. जी सर. नहीं जी सर. IOL की वेरी गुड. IOL की पावर एडजस्टमेंट जो है ना वो इसके अंदर जो मैं कर रहा हूँ वो सेम एज बैक फिक्सेशन. डिफरेंट सर्जन डिफरेंट यूज़ करते हैं, कुछ लोग रिड्यूस करते हैं, मैंने अभी तक रिड्यूस नहीं किया. सर बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मैं उसको अभी तक जितने किए हैं उसके अंदर सेम पावर एज द बैक यूज़ किया. जी सर. इसमें ऐसे ही. ठीक सर. ओके. और जो प्रॉब्लम है वो बताएं, और फिर आपकी जब माशाल्लाह स्टडी करेंगे, यू आर यंग एंथुसियास्टिक रिसर्चर, तो फिर आप खुद देखेंगे कि क्या आती है इफेक्टिव एरर, कब स्टेबिलिटी होती है, तो आप खुद भी रिकमेंडेशन देंगे. बिल्कुल. लिटरेचर रिव्यू करके देखें कि अगर हम ये टेक्निक यूज करें तो हमें कितनी पावर बढ़ानी चाहिए. ओके सर. तो अदरवाइज एक्सीडेंट वीडियो तो आपने वीडियो कंपटीशन में क्यों नहीं की? आई थिंक मैंने इसको वीडियो कंपटीशन में भेजा था, लेकिन वो उसमें दूसरी वो एंडोफ्थल्माइटिस वाली ही आ गई थी. थैंक यू. सिर्फ इसमें एक एंटी सेगमेंट OCT हो जाए ना तो आपकी डेप्थ ऑफ. सर नहीं, आई हैव द सेटअप विद मी. मैं इंशाल्लाह ताला इसकी जो है ये जैसे आपने एक्सप्लेन किया तो इसकी जो क्योंकि पेशेंट सारे फॉलोअप के ऊपर हैं तो विल टेक एन एंटीरियर सेगमेंट OCT, विल मेजर इट एंड देन वी आर गोइंग टू गिव दी. एंड उसमें जो हमारे पास IOL की जो बायोमेट्री है वो हमारे पास IOL मास्टर के ऊपर भी अवेलेबल है, तो वो पैरामीटर्स भी लिए जा सकते हैं. खालिद साहब. आप वैसे सर ऐसे ही बोल. Faisal, it was really a wonderful presentation, undoubtedly.
ٹھیک ہے, یہ جیسے آپ نئی چیزیں دکھاتے ہیں ہمیں لرن کرنے کا موقع ملتا ہے. اٹس اے ونڈرفل ٹیکنیک. جو گوٹیکس ہے وہ کیونکہ یہاں پہ نہیں ملتا, ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے, دیٹس ٹرو. لیکن ہم اس کو پیپولوپلاسٹی ٹیکنیکس میں بھی ایکچولی یوز کرتے ہیں, آپ نے دیکھا. ایگزیکٹلی. تو اس میں پھر جو سوال پروفیسر مظہری نے کیا تھا کہ آپ نے اس کو سب کنجکٹیول چھوڑ دیا ہے تو سم ٹائم ایکچولی ایروڈس. تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو میک اے لٹل اسمال ٹنل سپرفیشل, جیسے آپ بناتے ہیں نا اس میں ٹرابیکلیکٹمی میں, تو اس جیسے ویل میں, ٹھیک ہے نا. تو ہاں, تو آپ کو میں مطلب چھوٹا سا مشورہ ہے کہ آپ جو اگلے 10 کیس ہیں ان کو تھوڑا سا نا آپ ٹنلائز کریں اور اس ٹنل میں اس کو بری کریں, تو یو ول ہیو اے بیٹر, یو ول ناٹ ہیو این ایکسپوجر. کیونکہ ابھی 1 سال کی اسٹڈی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب 20 سال پہلے کرتے تھے فکسیشن آف دا PCIOL, تو اس میں جو تھا نا اپنا سوچر, تو وی آلویز آسک دا اینڈ ایڈوائز دا پیشنٹ کہ یہاں پہ ایک ٹانکا لگا ہوا ہے, کوئی بھی بندہ کہے کہ تمہیں رڑک پڑ رہی ہے نا تو یہ ٹانکا نہ اتروا دینا. بالکل ایسے, کیونکہ اگر تم نے یہ ٹانکا اتروایا تو سمجھو کہ لینس پیچھے گر گیا. ٹھیک ہے نا. تو سیم ہیپنس کہ سم ٹائمس پیشنٹ فالو اپ کے لیے گوز ٹو سم ادر پلیس, اور دوسرا جو سرجن ہے وہ اس کو نہیں پتا کہ گوٹیکس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹس بیٹر ٹو میک اے ٹنل. ٹھیک ہے. جو اسٹینڈرڈ جو ٹیکنیک ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ٹنلائز کریں اس کو, تو دوسرا کریں. دوسرا آپ نے ایک کمنٹ کیا ہے کہ اونلی VR سرجن should or can do it. یہ بڑی کویسچنیبل بات ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یو ایکچولی ڈونٹ نیڈ اے فل وٹریکٹمی in cases where you have to go for scleral fixation of the IOL. ٹھیک ہے. ایک بات آپ کی ضرور ہو سکتی ہے کہ یو نیڈ اے ویری فرینک وٹریکٹمی, کیونکہ آپ بہت پیچھے چلے گئے ہو اباؤٹ 3 ملی میٹر. جیسے پروفیسر مدری کہہ رہے تھے آپ 3.5, کیونکہ آپ نے وہاں پہ بنانے ہیں پورٹ. ٹھیک ہے نا. تو آپ جب پیچھے بہت چلے گئے ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ آئی ایم اے VR سرجن, یا VR سرجن جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف وہی کریں. ادروائز سکلیرل فکسیشن جو ٹیکنیک ہے دیٹ از آف اینٹیریئر سیگمنٹ سرجنس ٹیکنیک. VR تو کرتے ہی بہت کم ہے. تو اسپیسیفکلی یہ کہنا کہ جی VR والے یہ کریں گے, یہ تھوڑا سا ذرا ٹائٹ ہے سر. وہ تو کھول دو تھوڑا جا. ٹھیک ہے, اوکے, باقیوں کے لیے بھی کھول دے تھوڑا سا. تو نہیں, یو آر گڈ, لیکن میں نے صرف اس کے لیے آپ سے ایک ہمبل سی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا کھول دیں, کیونکہ سکلیرل فکسیشن جو ہے وہ کیٹریکٹ ریفریکٹیو سرجری کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیٹس مائی ہمبل ریکویسٹ. ادروائز اٹ واز اے ونڈرفل, ویری ونڈرفل پریزنٹیشن. آئی لو اٹ. تھینک یو. بالکل ایسے. بالکل ایسے ہی. زبردست. اچھا, ایک جسٹ اس کا آنسر ایک دے دوں. ایک تو VR والا جو کوشچن تھا نا, اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ کرتے ہیں تو کسی کمپلیکیٹڈ سرجری میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی بھی انٹیریئر بریک ہے یا ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کا چانسز ہیں, اس کو مس کرنے کا چانس ہے. صرف اس کی ایک ریزن تھی, نمبر 1. نمبر 2, جو ٹنل آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, جب ہم سوچر کی مینوپولیشن کر رہے ہیں, یہ سوچر بہت سلپری سوچر ہے. یوزولی ہم سوچر کو ناٹ سے نہیں پکڑتے. ہاں, تو وہ ہاں جی جی یہی ایگزیکٹلی. چل, تھینک یو ویری مچ. Now our next speaker is Professor Dr. Khalid Mahmood Sahab, and he will be talking about phaco in posterior PKP patients with GRAD. Yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khalid Mahmood. So this is a short video of 3.42 minutes. کیونکہ 5 منٹ کا ویڈیو کا ٹائم ہے تو یہ 3.42 کی وزٹ ہے اپنا ویڈیو. I am Dr. Khalid Mahmood, working as a professor of ophthalmology at Avicenna Medical College and as a consultant eye surgeon at Adil Hospital, DH Lahore.
The case is 37-year female who is myope. She developed RRD and underwent pars plana vitrectomy with silicone oil and endolaser. 7 months post-op, the emulsified silicone oil came into the anterior chamber, and what we did. चला दें. You can see the emulsified silicone oil in the anterior chamber. We LRBTNs actually are trained to have 2 side ports, one for the cystotome and the other one for the second instrument. And I still routinely have 2 side ports habit. So the rhexis is completed. It's a little bit gentle hydrodissection, followed by the phacoemulsification. Cortical cataract है ये +2. You can see the posterior capsule and shine of the silicone oil from behind. This is an additional step which I did. This is the CTR, 12 millimeter diameter. She was the myope, so I used the 12 millimeter. That was the maximally available diameter. Insertion of the IOL. अरे साहब सर बता दें CTR डाला क्यों था आपने अभी बाद में बताएंगे जब हम डिस्कशन पे आएंगे. उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको. ठीक. हर सवाल का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह. So I made 2 ports, one for the infusion and other for the exchange of the silicone oil. Entering the domain of VR surgeon. But I have very good friends. We are Dr. Tariq Khan. Yes. So, Look at the. Fluid coming out of the eye. ये कोई स्पेशल डिवाइस है सिलिकॉन ऑयल लगाने वाली? जी आम नहीं, ये स्पेशल ये ट्रुकॉर है, ये बड़ा है, ठीक है ना. ये मेडिकेयर में हम यूज़ करते हैं. हाँ. So you can see here the fluid coming out. एक्टिव भी आप कर सकते हैं. You can have different types of silicone oil removals. ठीक है, बस ठीक है. अच्छा जी. Why I use the CTR? Here is the answer. जब भी सिलिकॉन ऑयल आप particularly in myopes में आप RRD के बाद आप RAS करते हो या आप विट्रेक्टमी करते हैं, you put silicone oil in, तो you have a weaker zonules. और उसका जो है वो आपने देखा है कि through the weaker zonules जो emulsified जो है आपका ऑयल वो इंटीरियर चैम्बर में पड़ा हुआ था, वो कहीं ना आ गया वहाँ से. तो दूसरी चीज़ जो होती है कि CTR क्यों यूज़ किया जाता है, तो देयर आर मल्टीपल स्टडीज नाउ कि CTR एक्चुअली स्टेबलाइजेज दोज वीक zonules, नंबर 1, और वो आपका जो IOL की स्टेबलाइजेशन है इन द बैग और उसको जो है वो बेहतर कर देता है. एंड दैट हेल्प्स. जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारी एक और स्टडी है, आई हैव माई असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमना रिजवान. शी डिड अ वंडरफुल स्टडी ऑफ दिस फ्लूइड एयर एक्सचेंज ऑफ द सिलिकॉन ऑयल. उसके बाद उन्होंने पार्टिकल्स के ऊपर जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने
इमेज जे बी स्कैन के साथ, दिस इज अ वेरी लेटेस्ट टेक्निक, इमेज जे बी स्कैन टेक्निक के साथ सुहेल सर्वर एक्चुअली सुपरवाइज्ड हर, तो उन्होंने एक टेक्निक जो है वो की और उसके साथ उन्होंने देखा कि पार्टिकल्स कितने रहते हैं। तो उन्होंने मल्टीपल जो थी अपना टेक्निक्स उसको कंपेयर किया, तो हर टेक्निक में इट वाज प्रूवन फैक्ट कि आपके पार्टिकल्स रहते हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता, अगर कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिन्होंने 8-8 मिनट का ये फ्लूइड एक्सचेंज किया है ताकि वो सारे पार्टिकल्स बाहर आ जाएं, लेकिन हर स्टडी में पोस्ट ऑपरेटिव इट शोड दैट देयर आर स्टिल सम रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ द सिलिकॉन ऑयल इन द विट्रस कैविटी। तो वो उन्होंने उसको हाईलाइट करके तो डिफरेंट जो शेड थे उसके साथ उसको किया। तो ये जो CTR है बेसिकली ये एक्ट्स एज अ बैरियर for the residual oil droplets to come into the interior chamber again. So these are the benefits of why I put CTR in this. Thank you. या कोई सवाल और? That was the purpose. एक चीज सिर्फ पॉइंट आउट करने वाली है, यस प्लीज। सर ये तो हाई मायोप्स में तो आपकी इतनी लंबी एक्सिल लेंथ है, वहाँ तो आप खुद ही इतना डीप एंटीरियर चैम्बर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो यू कैन हैव द वीकर जोन्यूल्स, और मैं तो आपको कहूँगा कि आप डालें। अब हाउस जो है एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। वी हैव द VR सर्जन्स, किधर गए हैं वो इकबाल फैसल, तो देखे ना, ही इज़ हियर, ही इज़ अ VR सर्जन, ट्रेन्ड VR सर्जन। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड VR सर्जन बट आई वर्कड विद VR सर्जन्स and I worked with eminent giants VR surgeons with me, like Dr. Tariq Khan, Qasim, and Khurram Mirza. So what I learned is that what I showed you. इसमें जो दूसरा कैच है वो बायोमेट्री का कैच होता है, जब हम सिलिकॉन ऑयल में IUL की कैलकुलेशन करते हैं, that is the actually main catch. Previously जब हमारे पास उतनी एडवांस मशीन्स नहीं होती थी, IUL मास्टर्स नहीं होते, तो we have to actually adjust the sound waves. क्योंकि 987 के साथ 1532 को कंपेयर करेंगे तो करेक्शन फैक्टर 0.71, वो हमें करेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि लेटेस्ट मशीन्स हैं तो उसमें फिर हमें पहले से एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें एडजस्टेबल फैक्टर दिया हुआ है। आपका कितना सेंटी स्टोक्स का आपका है अपना सिलिकॉन ऑयल, इफ़ यू आर यूजिंग 1000 सेंटी स्टोक्स और 3000 और 5000 सेंटी स्टोक्स, तो 1000 सेंटी स्टोक्स का जो करेक्शन फैक्टर है डेट इज़ 0.71, तो आप उसको करेक्ट कर लेते हो, देन यू कैलकुलेट। जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे प्रीवियस केस में कि व्हेन यू गो बैक, आप स्क्लेरल फिक्सेशन के लिए पीछे जा रहे हैं तो यू हैव टू एडजस्ट योर IUL पावर, आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप इंटीरियर चैम्बर में आ रहे हैं तो आपका एक कांस्टेंट डिफरेंट हो जाता है। तो इसी तरह इनमें आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो साउंड वेव्स ट्रेवर्स करती हैं थ्रू द सिलिकॉन ऑयल, दे आर एक्चुअली स्लोअर देन द विट्रस कैविटी। तो उसकी जो स्पीड है वो 987 ms है, और वो जो है नॉर्मल जो है डेट इज़ 1532, देन यू हैव टू करेक्ट इट, और वो करेक्शन फैक्टर जो 1000 सेंटी स्टोक्स का है वो 0.71 बनता है। तो डेट इज़ एक्चुअली मेन कैच कि व्हेन यू कैलकुलेट द IUL पावर, तो यू हैव टू बी वेरी, यू ट्राई टू बी वेरी एक्यूरेट, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स उसमें आप लेंगे, यू हैव टू गो फॉर द एंटीरियर चैम्बर डेप्थ, सारी चीज़ें, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये मे आई ऐड समथिंग? जी प्लीज़। मेरा ख्याल है ये विट्रोरेटिनल सर्जन्स के लिए मैसेज है कि किसी भी पास प्लाना विट्रेक्टमी करने से पहले दे शुड गो फॉर बायोमेट्री ऑफ बोथ आइज, क्योंकि सिलिकॉन ऑयल डालने के बाद और बैंड वगैरह लगाने के बाद देयर इज़ नो सर्टन वे ऑफ मेजरिंग द प्रॉपर IUL पावर। अगर अदर आई अवेलेबल है तो हम उससे एस्टिमेशन लेंगे, और वी नीड टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि रिफ्रैक्टिव सरप्राइज इज़ certainly a possibility in these cases. तो ये विट्रोरेटिनल सर्जन के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि वो पास प्लाना विट्रेक्टमी को शुरू करने से पहले दोनों आइज़ की बायोमेट्री पेशेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उसके बाद उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन आसान नहीं होगी। तो लेट्स मूव ऑन। अब वी इनवाइट डॉक्टर हमजा, एंड टॉपिक खुद बताएंगे, आप बताओ ना वहीं से। Phaco in iris coloboma. So, mashallah, Dr. Hamza is a gifted anterior segment surgeon. So, another challenge he has come up with. Let's enlighten ourselves with his video. Bismillahirrahmanirrahim.
So my presentation is on a case of phaco in RS coloboma. So we'll just jump on to the video. So this is a female patient. She presented to me in the OPD with RS coloboma and deficient inferior zonules. I will just list the different challenges I faced in this surgery. So as you can see, the anesthetic is not really effective. So I top it up with some subconjunctival anesthetic. Okay, so in these cases, it is my experience that the capsules are generally quite elastic and there is a lot of chance of the rexis running to the periphery. So I normally stay in the capsule with trypan blue dye in such cases. It makes the capsule rexis much safer. And now I proceed to do the capsular rexis. This was, I found this a little bit challenging part of the surgery because whenever I tried to turn the rexis, there was some striations in the capsule, anterior capsule, which gave me the signal that overall the health of the zonules was a little bit poor. Normally I use a 26 gauge bent needle to fashion the capsular rexis, and you can also use a Utrata forceps, a micro forceps. However, you have to make sure that it is marked at 2.5 and 5 millimeter to attain the adequate capsular rexis size. Now, careful hydro dissection at multiple points. So in complicated cases, you should not inject too much fluid. Have to be careful in every step. Okay, now normally I think it would be better to create a trench and then divide the nucleus. However, I went for a direct chop technique. If you make a trench, it will debulk the nucleus and put less stress on the zonules. However, you can also do a direct chop technique, but try to emulsify the nucleus out of the capsular bag. It will put less stress on the zonules. Now I try to turn the epinuclear complex, giving me a bit of difficulty. Still no luck. Okay, now I'm able to grab onto a margin and I'm okay, it's done. So there is one small cortical sheets which is inferior where the zonules are deficient, so it's better to approach it with a tangential approach while stripping the cortical sheet. There should not be a centripetal pulling of the cortical sheets wherever the zonules are weak. So in most of my cases, I normally inject the intraocular lens under irrigation, but because such complicated cases, you should take every precaution. And I decided to implant the intraocular lens using a viscoelastic. During implantation of the intraocular lens, my technique is always to go very slow. Do not inject the intraocular lens into the eye like an arrow. Sometimes it can even pierce the posterior capsule and part of it can go into the vitreous. You can use a CTR in these cases, but in this case I decided to use the trailing haptic as a CTR by turning it inferiorly. Okay, so now the intraocular lens rests in the capsular bag, and I proceed to removal of the viscoelastic, and there should be a third wash up of the viscoelastic. And in this case, as you can see, I've got hold of a vitreous strand from the inferior aspect, and I tried to regurge it out. However, it's still stuck in the lumen of the Simcoe cannula, and I do not want to try to pull it too much.
So I go through the side port and cut it using a vitrectomy cutter. Okay, so here it's done. So that's it. Thank you. Thank you, Dr. Hamza, for good surgery in the case of coloboma. Was the coloboma, did you see the patient as you see on slit in detail before surgery? What was the status of zonules before surgery Sir, in that area? I noticed that the zonules inferiorly were deficient in this case, so I had to be very careful. Inferiorly, the zonules were missing, and the rest of the zonules seemed fine. How much was the deficiency? About 1 to 2 clockers, you can say. Inferior. I mean, about say Yes, sir. 15% 15% or 15 to 20%. 15 to 20%. How much you consider if there is a coloboma or otherwise there is deficiency of zonules when you plan earlier implantation of CTR? So if when you perform the capsulorhexis, if there is too much movement of the bag, too much phacodonesis, and so you can at that point realize that it is better, safer to implant the CTR after doing the capsulorhexis. So however, if you complete the capsulorhexis and there is stability of the nuclear complex, you can also proceed with the phacoemulsification and implant the lens, use one of the haptics as CTR. Good, thank you. Thank you. Thank you so Any much. question? Any other It was comment? wonderful presentation. I just want to add. Yes, that's also Good idea. good idea. Thank you. CTR can also be used. Thank you, sir. Jazakallah, sir. Yes, that we can also do that. Thank you, sir. Thank you. यूजली आयरस को रिपेयर करने का आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपका कैप्सूल रिम एंटीरियर कैप्सूल का इंटैक्ट है तो वो ओपेसिफाई हो जाता है और ख़ासा ओपेसिफाई होके वो प्यूपल की तरह ही हो जाता है, और उसको हमेशा से इसी आंख से देखने की आदत होती है, और आमतौर पे जब पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है इट्स जस्ट लाइक की होल। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको रेक्सिस के दौरान ये एहसास होता है कि यहाँ पे जोनियल एडहेसिव्स है, जो कि अक्सर होती है कोरोबाओं के साथ, वैसे नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आप रेक्सिस करने लगते हैं तो आपको उसकी मोमेंट से आपको पता चलता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, तो उसमें इट्स ऑलवेज बेटर टू insert CTR prophylactically in such cases. And one thing more which I just want to add in the management of RS coloboma, catheter with RS coloboma, that afterwards when you have removed the catheter, if it is dense, we can do the barrage laser to the coloboma margin. Usually this coloboma also extend into the retinal and choroidal coloboma. So we must, otherwise the chances of retinal attachment are quite in excess to the normal conditions. This case went very fine because of soft catheter. If catheter is hard, then we should not taking risk of surgery without CTR. Yes. Thank you. Next. निदा आप आने चाहते हैं? आए निदा खालिद। थोड़ा सा अपसेट है आजकल ये तरतीब हमारी, लेकिन डॉक्टर निदा खालिद is here and she will talk about the comparison of NSAID versus dexamethasone in reducing the post-op inflammation. Assalamu alaikum. My name is Dr. Nida Khalid. I am working as a senior registrar in the Avicenna Medical and Dental College. Topic of my presentation is comparison of steroid and NSAIDs in controlling post-operative inflammation. Steroid and NSAIDs both are anti-inflammatory, but definitely act by different pathways. Steroid inhibit both cyclooxygenase and lipoxygenase pathway, and NSAIDs inhibit only cyclooxygenase pathway. Purpose of our study was to compare either steroids and NSAIDs are having same or any comparison between them. We did a COSI experimental study in the Avicenna Medical and Dental College. Duration was of 4 months, starting from March till July.
We included all the patients of age 40 till 95 with visually significant cataract having normal intraocular pressure, but excluded complicated cataracts, including subluxated cataracts, traumatic, any anterior and posterior segment diseases, and those patients taking NSAIDs or steroids since last 3 months were also excluded. Uncontrolled diabetes and hypertension was also an exclusion criteria. So every patient was preoperatively assessed, history and examination was done, visual acuity, IOP, and type and grade of cataract was documented. Phacoemulsification was performed by same surgeon under topical anesthesia, and all the surgeries of uncomplicated phacoemulsification were included. 80 patients were included, which were divided in 2 groups. Group 1 was taking dexamethasone and group 2 was taking flumiprophan. Preoperatively, antibiotics were started 1 day before the surgery in both the groups, and then phacoemulsification was performed. Post-operatively, anterior segment cells, flare, and conjunctival congestion was assessed at day 1, week 1, 2, 3, 4, and 6. It was a consecutive follow because we were doing a new research. The data was put on the SPSS software and results were analyzed, which showed that AC reaction was reduced till 6 weeks in group 1 till grade 1. However, in the group 2, the cell reaction was nil in 30% of cases till 6th week. So the AC reaction was more greatly reduced in group 2. Similarly, flare was more better reduced in the group 2, that was of the non-steroidal anti-inflammatory drug. We also assessed conjunctival hyperemia. That was at 6th week, both the groups showed same reduction in conjunctival hyperemia, but in the early phases, the group 1, that is of NSAID, was showing more better reduction of conjunctival hyperemia. So based on our results, we concluded that NSAIDs are effective in managing post-operative anterior segment inflammation. Supporting to our study, Anu et al. Also concluded that NSAIDs are more effective in controlling inflammation compared to the steroids. But contrary to our study, Laurel et al. Concluded that the dexamethasone and non-steroidal anti-inflammatory drug, they have the same reaction. But there was a point of dark brown iris because they were having more prone to post-operative inflammation, which was not included in their study. So there was effect of color of iris that can affect our results. So in supporting our study, we can avoid steroids in the post-operative patient to avoid complication. And in addition to avoiding the complications of steroid, we can have additional benefits of non-steroidal anti-inflammatory drugs, like reducing macular edema, reduction in the secondary infections, better compliance, and better control of the mid-races. Limitation of our study was that we did not compare the efficacy of different available NSAIDs among themselves. Thank you. Thank you very much, Dr. Nida. Though it was a bit deviation from our video session, but it was a good addition. Thank you very much. Thank you. Now I will call Dr. Ali Zain and Asnan. आप करेंगे उनकी जगह पे? अपनी आ जाएं आप फिर. टॉपिक आपका ये ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट एंड आयरिडोडायलिसिस मैनेजमेंट. ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट में आमतौर पर आयरिस डैमेज डायलिसिस हुई भी होती है और it is I must say it is not good to do surgery without iris repair, otherwise patient will be having uniocular diplopia. Assalamu alaikum. I'm Dr. Hasnain, working as a consultant vitreoretinal surgeon at Lahore General Hospital. The topic today I'm going to present, or video I'm going to show, is traumatic cataract with iridodialysis. She's a young female. Straight away I'll move to the video. She's a young female presented to us with hand movement visual acuity. This was the picture with which she was presented, and I
repaired her iridodialysis and traumatic cataract. So I just performed the 180 degrees peritomy in order to secure the iris. So after doing the paracentesis, I try to remove the synechia with the help of Visilon gel cannula. I was at the same time injecting the gel and removing the synechia. So with the help of bent 27 gauge needle, I inserted it from the other end and Prolene 90 straight needle from engaging the iris. I retrieved it from the same end. I didn't cut the needle from the center, so the other end I'm going to pass and a U loop will be formed, which I'll secure there. Same step was repeated again. Retrieval of the straight needle is very important. It should be bent so that anterior capsule couldn't be ruptured, which I did. I'll show you. I didn't stain the capsule because I ruptured it while retrieving the straight needle. So I straight away went in and removed the lens matter. I could appreciate the margins, so I was very careful while removing the lens matter. Put in the IOL. I didn't put the CTR because I initially checked that there was no phacodonesis and the bag was very well supported. So I tried to make it round and removed excessive capsular tags. There was one end where it was still present, so I tried to secure it as well. So I have planned to proceed with Aik Ahmed's technique of pupillary cerclage in the next sitting. I didn't perform the pupilloplasty at the same sitting. Thank you very much. This was the post-operative picture. My patient attained 618 partial. Thank you very much. So you had sutured it very well under the conjunctiva.
how would you see, advise the patient or counsel the patient that if he goes to someone else in later lives, somebody will not remove the sutures, and if their sutures are removed, would iris keep staying? It will develop the adhesion by that time. So if are my you sutures talking are about the removed? proline sutures? The suture iris with 90 proline? 90 sir? proline, no? Yes, sir. So proline suture we don't remove generally, but if somebody removes or if removes, we have to remove the suture. So that is why I buried it under the conjunctiva. That is why I performed the peritomy, so that it will remain there. That is good. That is good. Nobody would, see it or try to remove it. Yeah, definitely. लेकिन महल by the time वायरस की adhesion भी develop हो जाती है उस जगह पे फिर. जी जी. In due course, तो stable हो जाता है. बिल्कुल सर. Good surgery. Any other comment question with that? आपने CTR नहीं डाला because generally इतनी trauma के साथ होती है कुछ ना कुछ dialysis. Sir, I checked it. I counter checked it. There was no phacodonesis. The bag was very well supported. That's But why I it didn't should go be for- there on trolley. At the 11th hour कभी भी हो जाता है, नजर आ जाता है. Thank Yes. you very much. Thank you. Thank you, sir. Any question? Comment? जी. Sorry. Oh, yes. While retrieving the needle or while passing the needle, it should be slightly bent in order to support into the interior chamber. The angulation is slightly curved. While I was retrieving the needle, the lagging end braced the interior capsule. That it was ruptured there. So that was, I was telling that it should be bent in order to maintain it in the interior chamber. Retrieval could be made easy without rupturing the interior capsule or any other structure. Thank you, sir. Now I will request Professor Ejaz Latif, and a very, very experienced eye surgeon, who are managing posterior polar cataracts. Posterior polar cataracts are always problem. Whenever we come across such a patient, we are ourselves threatened and we have to be very, very guarded and careful during surgery. So he will come up with the tricks of the surgery in such patients. So the posterior polar cataract, actually what are these posterior polar cataracts? These are the cataracts which are attached to the posterior pole of the capsule, posterior capsule centrally, and they are projecting into the cortex like a heaped up thing, or some like a hemispherical or heap up thing. They are projecting into the posterior cortex. Now you can see that the anterior capsule is all right, posterior capsule is all right. But here it's slightly adherent, and if you see this type of black lines or black circles or holes like thing, so you must be suspicious that there is a hole, or they are strongly attached to the posterior capsule at this line, and there is always chance of break of the posterior capsule during hydrodissection. When you're doing hydrodissection, suddenly you find that the anterior chamber has become very shallow and the eye is becoming hard, and you don't find the jet wave passing posteriorly towards the other side. You inject and the fluid is disappearing instead of creating a wave. Muffling of the reflex is not there. So the important thing is that we have to document it very clearly on our patient's chart, because you can very clearly see it when you are examining the patient on slit lamp with the oblique illumination. But when you are seeing it straight in the microscope directly, you may not be able to appreciate whether this is a posterior subcapsular or a posterior polar cataract. So be careful that this should be marked very clearly, and it should be highlighted with a marker that this is a case of posterior polar cataract, and we have to do hydrodelineation instead of hydrodissection in such cases. And many times this is associated with sometimes rather, not many times, it's associated with the posterior lenticonus as well. You see that it's projecting backwards. There is posterior lenticonus and there is posterior polar cataract in such cases. And this part of the capsule in the posterior lenticonus is absolutely weak. You never try to touch it. Otherwise, if you are going to just wash a powdery substance which is lying over it after you have completed this phacoemulsification, you touch it, and at the last moment you find that there is a PC rent. So never try to touch it before you implant the lens inside.
So, the important thing is that we have to make some changes in our surgery. Instead of doing hydrodissection, we have to do hydrodelineation, in which we separate the endonucleus from the epinucleus. Now, here's the, you can see this. This is endonucleus and this is epinucleus, and this is posterior capsule and cortex in this diagram. And we have to inject, go deeper, not here, superficial, go deep, not under the capsule, but deep here, and then inject it to separate it. And you must see that this is going, there is muffling of the reflex around. Now here, you see that I'm going slightly deeper in this. I'm holding this firmly and going deeper in the nucleus to find the epinucleus and endonuclear junction. I have almost reached it, injecting a little bit and finding this, and then I will inject and see that it's going towards us. Be very careful doing this procedure. Should be very gentle and slow. Now, when you have separated the endonucleus, now see, I've displaced this nucleus. वो तो नहीं चली चले यही देख लेते हैं. In the anterior, posterior polar catet, and to avoid the stress, I've just displayed it in the anterior out of the bag, and you can see that after removal of this, इसको दोबारा play कर देंगे अगर हो सकता है. थोड़ा सा आगे कर लें. चलें, ठीक है, it's okay. So I will use the rotational technique because the catheter is very soft, and displace it outside. And now remember that after removal of the nucleus, the posterior capsule and the cortex is still intact, and I will not touch this. So this is very safe. Now next we should remove the posterior cortex and keep the central portion at the last. ये नहीं, इसको छोड़ दें. Next देखिए. ये तो वही है, इसके आगे देख लें कुछ. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं, छोड़ दें इसको ना, ये आगे चल जाएं. नेक्स्ट. Now, at the end of the removal, you usually find this thing attached here, and the cortex is attached, and there is no cortex here usually. And it looks just like a hole, but don't take it, you have to take it very seriously, but don't think that it's always a break or hole. When you remove the part of cortex, you will find that there is no line here, and usually there is no hole. If you are able to maintain the delineation instead of hydrodissection, very rare to get the posterior capsular rent. The posterior capsular rent, in my cases of posterior polar catet, I always take care of this, that is clearly documented, and only in few cases, maybe out of 20 or 1 out of 20 such cases, I get the posterior capsular rent, and in those cases, I did not remember that we have to do hydrodissection delineation, and I straight away go to the hydrodissection. And this is very important, hydrodelineation. So what are the key notes? We have to document it clearly on the chart of the patient that is we need hydrodelineation and perform a larger capsule. Capsule axis should be larger. If you are doing 5.5, go to 6 or 6.5, no problem. In larger capsule axis, there will be less stress on the central posterior capsule, and do hydrodelineation instead of hydrodissection. And the modern thing is that you have to decrease the bottle height. Make it sure that you decrease your bottle height in this case. There should be less pressure. And during IA, empty the phonesis before you peeling off the central posterior cortex, and never try to
vigorously polish the central part of the posterior capsule. जब आपको 100% श्योर होगा कि आपने खूबसूरती से इसको फिनिश कर लिया है और एवरीथिंग इज़ ओके, और आप उससे करीब जाते हैं, जस्ट एक आमतौर पर एक पाउडरी सी सब्सटेंस उसमें है, उसको लिए आप अंदर जाते हैं इसको पॉलिश करने के लिए, और उसी वक्त आपका रेंट हो जाता है, बगैर कुछ प्रेशर दिए रेंट हो जाता है. इट्स वेरी वेरी डेलिकेट. सो मेक श्योर दैट यू इम्प्लांट द लेंस फर्स्ट बिफोर पॉलिशिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द posterior capsule. Thank you so much. Thank you, Professor Ijaz, for managing difficult case of posterior polar cataract. हमारे शायर ophthalmologist Ziaul Badri Saab is again on the dais for his presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Plug assisted haptic tucking to manage aphakia with deficient capsule. तो चलें, जब तक हम उसको चलाते हैं, छोटी है, तो अलविदाई गजल पेश करते हैं आपको. डॉक्टर लाइबा इज आल्सो देयर सर. इसके बाद डॉक्टर लाइबा की करवा दें. पूरी उल्फत हो या फिर पूरी सियासत कीजिए, यूं सियासत में मिलाकर ना मोहब्बत कीजिए. हम मजम्मत ही के लायक हैं, मजम्मत कीजिए, अपना हिस्सा डालिए, लानत मलामत कीजिए. ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है ना, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट. हम मजम्मत ही के लायक हैं, मजम्मत कीजिए, अपना हिस्सा डालिए, लानत मलामत कीजिए. होता है अपना भी अब मतून लोगों में शुमार, होता है अपना भी अब मतून लोगों में शुमार. रुतबा मिलता है मलामत से, मलामत कीजिए. आप भी पूजें उसे जिसकी पुरस्तिश मैं करूं, कहते हैं भगवान की मेरे इबादत कीजिए. पूछा क्यों अगमाज करते हैं तो यूं गोया हुए. अगमाज होता है निगलेक्ट करना. पूछा क्यों अगमाज करते हैं तो यूं गोया हुए. आपसे किसने कहा इश्को मोहब्बत कीजिए. सामने आया है जब मजहर जी हाथों का किया, काहे कीजिए अब गिला, क्यों कर शिकायत कीजिए. थैंक यू. प्ले करने अब. Dear viewers, in this video presentation we are going to explain plug assisted haptic tucking technique, in which we are going to use dry plugs threaded on the IOL haptic and then fixated to the sclera. 77 years old female was referred for secondary IOL implantation lacking all capsular support because of complicated phacosurgery. A thorough anterior pole vitrectomy had been already performed, and it was a straightaway case of a secondary IOL fixation or tucking with a normal OCT, and the best corrected visual acuity with plus 14 diopter lens was 612 partial. As you can see, we will proceed with the marking of the tucking sides 180 degrees apart. Generally, we take the help of Torres marker at this point, and the tucking sides are marked 1 millimeter posterior to the limbus with a gentle neck in the sclera. Anterior chamber maintainer is placed so that there is no intraocular hypotony during the procedure. And as long as the materials are needed, we need 80 vicryl suture, which will be tied to the puncture plug threaded on the IOL haptic to externalize the plug. And the plugs, shortly you will see, are tied to the 80 vicryl suture, and then with the help of a 30 gauge needle are threaded on the IOL haptic. The second plug is being tied to the 80 with the 80 vicryl suture around its neck. A skewer knot is applied. 211 knot is good enough for this purpose. The plug is tied. It's removed from cartridge and threaded to the IOL haptic with the help of 30 gauge needle pierced through its neck. 23 gauge MVR blade entry was made 1 millimeter posterior to the limbus at tucking site. Then an IOL incision is made, and McPherson forceps is used to feed the suture to ILM forceps
to externalize the suture through the fixation site. And the suture is gently pulled at the same time once IUL is being implanted. The IUL is very gently placed anterior to the iris. And the chamber is kept formed. Then Sinski's hook is used to place the IUL haptic behind the iris, and gentle pull on the vicarial suture externalizes the plug, and thus the haptic is positioned. And similarly, the ILM forceps is used to externalize the plug by pulling on the vicarial suture. And once the plugs are in position, it's all set. The peritomy is on both stocking sides are closed. The wounds and the ports are hydrated. This is how it looked 9 months post-op, well centered, with the plugs visible in subconjunctival space, and this is how it looked 12 months post-op. Conclusion: the plug-assisted haptic tucking appears a viable option, and the advantages of this technique include that it is not dependent on specialized forceps, and in general externalization techniques, we pull the IUL haptic out. The grabbing the IUL haptic intraocularly becomes tedious, and sometimes it breaks as well. And in this technique, the vicarial suture is used, which is securely tied to the IUL haptic, and it can be more easily and safely externalized and tucked. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Mazari. Any comment? Now I will request Dr. Laiba to come on the dais and. Assalamu alaikum. I am Dr. Laiba Asif, a postgraduate resident from Mughal Eye Hospital, and I am going to show you a surgical video that will show you the diagnosis and management and surgical precautions taken during the surgery of bilateral anterior lenticonus of Alport syndrome. Please play the video. Video describes the diagnosis and surgical technique used for management of bilateral anterior lenticonus of Alport syndrome. The examination of the patient showed a conical protrusion of anterior lens capsule manifesting as a central symmetrical oil droplet sign. This was best documented on anterior segment OCT. Now we proceed towards the video. After making the side port incision, the capsulorhexis is initiated with a cystotome at a mid-peripheral position, avoiding the central bulge. A main clear corneal incision of 2.75 mm is created, and after maintaining the anterior chamber with hydroxypropyl methylcellulose, the rhexis is completed with pediatric rhexis forceps. Capsulorhexis in cases of lenticonus is technically challenging. The ultrastructural fragility of the capsule may cause rips and runoffs and can lead to an inadvertent posterior extension during capsulorhexis and posterior capsule rupture. After completing the capsulorhexis, a gentle but thorough hydrodissection from several sites is done. Great caution is exercised when there are associated posterior subcapsular opacities or posterior lenticonus, as hydrodissection carries a heightened risk of causing a PC rupture. Hydrodelineation is carried out and the lens cortex is aspirated using the principle of engage, detach, and suck in a circular manner to prevent undue stress on the zonules. Note that there are no associated posterior capsular abnormalities in this case, and the capsule is intact. The capsule is polished thoroughly, bag is inflated, and the IOL is injected and dialed.
stromal hydration is performed. A suture is placed in the end to close the wound in order to prevent wound leakage resulting from fish mouthing of incision lips due to decreased scleral rigidity and tissue elasticity. The patient was successfully managed with vision of 6/9 at 1 month post-op in both eyes. Thank you for watching. So this was a case of Alport syndrome. The patient had come to us for a second opinion about corneal cross-linkaging, but turned out that the patient didn't have keratoconus. So the key points in the surgical management for such cases that the mutations in the collagen lead to ultrastructural fragility of the capsule. So one needs to be very careful during the capsulorhexis. Also, posterior capsular abnormalities such as posterior lenticonus and posterior subcapsular cataract can be associated in these cases. So hydrodissection and delineation should be performed very carefully. Additionally, we must refer these patients for auditory and rehabilitation, and referral to a nephrologist should also be done because hematuria and renal findings and end-stage renal disease is also present in these cases. Thank you so much. Well done. Well done, Dr. Laiba. You can go. Thank you. It's a good surgery, difficult case. Always these cases with lenticonus are anterior posterior. Posterior is generally associated with anterior one and with posterior polar cataract as well. And why did she, put a suture to this? Because it is very common for these patients to have fish mouthing. Connective disorder, connective tissue weak होती है इनकी. इसलिए we have to be very careful. इनके zonule भी weak होते हैं कई बार. तो उसके लिए भी we should be examining very well before surgery, so that we may need implanting CTR as well. Thank you very much for all my colleagues. It was a good session. हमारा time ख़त्म हो गया, तो कुछ लोग नहीं भी आए, but still we did it in time. Inshallah, see you next time in Lahore Ophthalmo here. Meanwhile, there will be very other sessions. वो आ जाएं सारे.